ম্যানেজমেন্ট CRM গাইডলাইন। এটা হচ্ছে এই টপিক, আজকের যে টপিক 3টা বা 4টা আলোচনা হবে, এই আলোচনা থেকে অবশ্যই একটি করে প্রশ্ন আপনারা কমন পাবেন ইনশাল্লাহ। Credit risk is the probability that a borrower will not be able to pay accrued interest or repay principal amount of the loan according to terms specified in the credit agreement। মানে যখন ক্রেডিট এগ্রিমেন্টটা হয়, লোন এগ্রিমেন্ট বা ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট, এই ক্রেডিট এগ্রিমেন্টটা যখন হয় তখন যেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো থাকে, এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো মেনে তারপরে আপনার ব্যাংক রিপে করতে, মানে কাস্টমার পে করতে পারবে না তার যে অ্যামাউন্টটা, তার যে প্রবাবিলিটি, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ক্রেডিট রিস্ক আর কি। In other words, it is the probability of default on the part of the borrower to act as per the agreement। অন্যভাবে বলা যায় এটা একটা probability of ডিফল্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, খেলাপি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। Also, credit risk comes from a bank's dealing with individual, corporate, bank, non-bank financial institutions, NBFI, or a sovereign। It may arise due to inability to unwillingness to perform, it may stem from on balance sheet and off balance sheet activities। Credit risk not only include default risk but also downgrade risk as a result of excessive credit risk. Banks' probability, capital adequacy, and cash flows are adversely affected। মানে এখানে বলছে এক্সেসিভ ক্রেডিট রিস্ক যেটা আছে, এক্সেসিভ ক্রেডিট রিস্কের ফলে কি হবে, ক্যাপিটাল এডিকুয়েসি, ক্যাশ ফ্লো, এরা অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টেড হবে। টাইপস অফ ক্রেডিট রিস্কের টাইপসগুলি নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি, এখানে বলছে স্ট্যান্ড অ্যালোন অথবা ট্রানজ্যাকশন ক্রেডিট রিস্ক, এটা একটা টাইপ। ইট রেফার্স টু দ্য লসেস in the event of default or in the event of decline in the borrower's credit rating or grade। Therefore, stand-alone credit risk includes both default risk and downgrade risk। তার মানে it occurs mainly from banks' failure to select good borrower। মানে failure to select good borrower সিলেক্ট করতে না পারার কারণে এই
এটা সাধারণত ঘটে স্ট্যান্ড অ্যালোন বা ট্রানজ্যাকশন ক্রেডিট রিস্ক। তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট রেফার্স টু লসেস ইন দ্য ইভেন্ট অফ ডিফল্ট অর in the event of decline in borrower's credit rating or grade। তাহলে borrowersের যে ক্রেডিট রেটিং গ্রেড আছে এইটা ডিক্লাইন করার কারণে, তারপরে হচ্ছে ডিফল্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কাস্টমারদের এই ট্রানজ্যাকশন ক্রেডিট রিস্কটা ঘটে। আর এর মূল কারণ হচ্ছে ফেইলিওর টু সিলেক্ট গুড বোরোয়ার সিলেকশন যখন আমাদের ভালো হবে না তখন এটা ঘটবে। পোর্টফোলিও ক্রেডিট রিস্ক কি বলছে? ইট অ্যারাইজেস when the economy as a whole does not perform well or when credit portfolio is not well diversified। তার মানে ইকোনমি অ্যাজ এ হোল, যেটা মাইক্রো ইকোনমির মতো আর কি, মানে ম্যাক্রো ইকোনমির ব্যাপারটা, মানে ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিষ্ঠানের বাইরের যে ব্যাপারটা আর কি সেকশন। তাহলে পোর্টফোলিও ক্রেডিট রিস্ক, একটা হচ্ছে ট্রানজ্যাকশন ক্রেডিট রিস্ক, পোর্টফোলিও ক্রেডিট রিস্ক। ইট অ্যারাইজ হোয়েন দ্য ইকোনমি অ্যাজ এ হোল does not perform well or when credit portfolio is not well diversified। It has two dimensions: systematic risk and concentration risk। তাহলে আমরা এখানে দুইটা ডাইমেনশন দেখলাম, একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিস্ক আর একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন রিস্ক। ক্রেডিট রিস্কে যদি আমরা দেখতে চাই এরকম বিষয়টা, ক্রেডিট রিস্ক স্ট্যান্ড অ্যালোন থেকে দুইটা পার্ট আসলো, একটা ডিফল্ট আর একটা হচ্ছে ডাউনগ্রেড, না আমাদের মূল্যায়নের প্রবলেম আর কি। আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রে দুইটা কনসেন্ট্রেশন আর একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক। ডিফল্ট রিস্কের ক্ষেত্রে কি কি আছে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিফল্ট রিস্ক। এখানে আছে টেকনিক্যাল ডিফল্ট। Technical default occurs when a borrower breaches the terms of the loan agreement। Strategic default, when a borrower undertakes a strategy not to repay the loan। স্ট্র্যাটেজিক ডিফল্ট, borrower ইচ্ছাকৃতভাবে পে করবে না এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। রিপেমেন্ট মানে পেমেন্ট ডিফল্ট occurs when a borrower fails to pay the installments of a loan on time। কারণ একটা borrower যখন ফেল করে ইনস্টলমেন্টগুলো অন টাইম যথাসময়ে ইনস্টলমেন্ট পরিশোধ করতে ফেল করে, ব্যর্থ হয়, সেটা হচ্ছে পেমেন্ট ডিফল্ট। ইকোনমিক ডিফল্ট occurs when a borrower has less amount of asset at market value than the liabilities when liabilities are greater than অ্যাসেটস। মানে কাস্টমারের যখন ইকোনমিক ডিফল্ট যেটা আছে আর কি, যে কাস্টমারের যখন আপনার দেনা পরিশোধের সামর্থ্য থাকবে না, তার লায়াবিলিটির পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে, অ্যাসেটের পরিমাণ কম হয়ে যাবে, মার্কেট ভ্যালু, তার যে অ্যাসেট আছে তার যে মার্কেট ভ্যালু এটা যখন কম হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে ইকোনমিক ডিফল্ট। তার মানে আমরা ক্রেডিট রিস্কের আমরা যে দেখতেছি, টাইপস গুলো দেখতেছি, এখানে ক্রেডিট রিস্ক এখান থেকে আসছে স্ট্যান্ড অ্যালোন আর হচ্ছে পোর্টফোলিও।
স্ট্যান্ড অ্যালোনের ডিফল্ট, এই ডিফল্টের আবার 4টা দেখলাম আমরা। স্ট্র্যাটেজিক ডিফল্ট, তারপর হচ্ছে পেমেন্ট ডিফল্ট, টেকনিক্যাল ডিফল্ট, ইকোনমিক ডিফল্ট, এই 4টা দেখলাম। এবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ইম্পর্টেন্সটা কি আছে? Credit is the main source of earning and cash flow of a bank. তার মানে ক্রেডিটটা হচ্ছে কি, ব্যাংকের যে আর্নিংস এবং ক্যাশ ফ্লো, এটার মেইন সোর্স। এটা এই মেইন সোর্স হচ্ছে ব্যাংকের, এটা হচ্ছে ক্রেডিট লোন দেওয়ার যে বিষয়টা। If the quality of bank credit declines, it adversely affect income. ব্যাংকের লোন যদি কমে যায় তখন এটা ইনকামেও এফেক্ট করবে। ক্যাশ ফ্লো অ্যান্ড ক্যাপিটাল এডিকুয়েসি অফ ব্যাংকস। ক্যাশ ফ্লো প্রবলেম মে লিড টু ক্রেডিট crunch and failure to pay the depositors on time. Erosion of depositors' confidence may result from the failure to pay, and such erosion of confidence may invite bank failure. Causes of standalone credit risk. The following reasons, they are other than selection of wrong borrower with financially unviable project, are believed to be the reasons of standalone credit risk at banks in Bangladesh. Improper or weak need assessment, wrong structure, insufficient cash flow generation, failure to understand forex risks, name lending, ignoring fundamentals. এই নেম লেন্ডিংটা আমরা জানি যেটা কারণ নামের উপর, পরিচিতির উপরে লোন দেওয়া, তার কি সম্পদ আছে বা এগুলি আমরা দেখি না, এই নেম লেন্ডিং করা যাবে না। ল্যাক অফ মনিটরিং অফ অ্যাপ্রুভাল কন্ডিশন, ল্যাক অফ রেডি সাকসেশন, insufficient security and guarantee, incomplete documentation, scarcity of utilities and input, undermining the importance of interbank deposit, poor governance। এই যে বিষয়গুলো আর কি আমাদের ছিল, এগুলি হচ্ছে স্ট্যান্ডঅ্যালোন ক্রেডিট রিস্কের কজেস অফ স্ট্যান্ডঅ্যালোন ক্রেডিট রিস্ক। ঠিক আছে, এটা আমরা দেখলাম এতক্ষণ। The following reasons, other than selection of wrong borrowers with financial unavail project. তার মানে এই যে সিলেকশন অফ রং borrowers, আদার দ্যান সিলেকশন অফ রং borrowers, রং borrower সিলেকশনের বাইরে আরো এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে উইথ ফিনান্সিয়াল। আমরা পোর্টফোলিওটা দেখব। Causes of portfolio credit risk.
Banks suffer credit portfolio risk mainly because of the following reasons. Credit concentration, economic downturn, absence of in-depth portfolio review. মানে যে কোনো একটা সেক্টরে ক্রেডিট যদি আমরা কনসেন্ট্রেশন করে ফেলি, মানে যে কোনো একটা সাইডেই শুধু লোন দিয়ে যাচ্ছি, পোর্টফোলিও করছি না, ডেপথ রিভিউ করছি না যে আসলে সব সেক্টরে যাচ্ছে কিনা। ইন্ডিকেটরস অফ হাই ক্রেডিট রিস্ক, not an exhaustive list. The level of loans is high relative to total asset and equity capital. Total asset and equity capital. লোনের লেভেল যদি টোটাল অ্যাসেট এবং ইকুইটি ক্যাপিটালের চেয়ে হাই হয়ে যায়, loan growth rates significantly exceeds national trend and trends of similar banks. মানে significantly exceeds national trend আর কি, লোনের যে গ্রোথ রেট, এই গ্রোথ রেটটা আমরা কি দেখতেছি যে এই গ্রোথ রেট যখন ন্যাশনাল ট্রেন্ডসকে এক্সিড করে যাবে এবং সিমিলার ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক যেই ট্রেন্ডে চলছে বা যেভাবে লোন দিচ্ছে আমরা তার চাইতে অনেক বেশি গ্রোথ রেট করে ফেললাম, এটা হাই ক্রেডিট রিস্ক হয়ে যাবে। গ্রোথ ওয়াজ নট প্ল্যান্ড or exceed planned levels and stretches management and staff expertise. The bank is highly dependent on interest and fees from loans and advances. Bank is highly dependent on interest and fees. এই যে ব্যাংক এই ইন্টারেস্ট এবং ফির উপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল ফ্রম লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্স থেকে, ঠিক আছে? এই যে ব্যাংকের নির্ভরশীলতা, এটা হাই ক্রেডিট রিস্ক। লোন yields are high and reflect an imbalance between risk and return. এই যে imbalance, risk and return. The bank has one or more large concentrations. Concentrations have exceeds internal limits. Existing and or new extension of credit reflect liberal judgment and risk selection understands. Practice have resulted in a large number of exceptions to the credit policy. The bank has a large volume and or number of classified loan. এটা ব্যাংকে যদি অনেক বেশি লার্জ ভলিউম অফ ক্লাসিফাইড লোন থেকে যায় তখন একটা সমস্যা। Even among standards and special mention account loans, the portfolios are skewed toward lower internal ratings. Classified loans are skewed toward the less favorable categories, doubtful or bad loans. Collateral requirements are liberal or if conservative. There are substantial deviations from requirements. Collateral valuations are not always obtained, frequently unsupported, and or reflect adequate protection. Loan documentation exceptions are frequent and exceptions are outstanding.
for long periods of time. The bank liberally reschedules and or restructure loans in a manner that raise substantial concern about the accuracy of transparency of reported problem loan numbers. Quarterly loan losses as a percentage of total loan portfolio are high or routinely exceed established provisions. Indicators of poor risk management. এটা যদি আমরা দেখি, credit culture is absent or materially flawed. ক্রেডিট কালচারের কথা বলা হচ্ছে। Strategic or business plans encourage taking on liberal level of risk. Anxiety for income dominated planning activities. The bank engages in new loan products or initiatives without conducting sufficient due diligence. Testing. Loan management and personnel may not possess sufficient expertise or experience. Responsibilities and accountabilities in the organization, administration, or problem loan management process are unclear. The bank may not identify concentrated exposure and or identifies them but takes little or no action to limit, reduce, or mitigate risk. Concentration limits, if any, are exceeded or raised frequently. Compensation structure is skewed toward volume of loans originated rather than quality. There is little evidence of accountability for loan quality in the origination and or administration function. Staffing level throughout the origination and or administration function are low. Skill throughout the origination and or administration function are low. Credit policies are deficient in one or more way and require significant improvement in one or more areas. There